Ujú. Yeah, I can't actually see when she's playing the G. Es It difícil. out the visual, but um, those are the interesting things, I think, because this theme repeats a number of times. It really helps to be thinking about the whole and half steps and how you are using the bow differently, and perhaps the vibrato also, to enhance where the line is going. This is just staying in one place, right? Pretty much. It's only here that we know we're going to take flight right to the top, and then we kind of soar. Right? It's like these leaves that come down. They kind of just float down from the top. So that also should feel effortless. Es como si tuvieras crear como un zigzag sonoro donde tú vas subiendo, subiendo y llegas a descansar. No enfatizas tanto al arribo de la última nota, mi fa sol, usando los medios tonos, ¿no? Y usando más velocidad del arco y con el arco plano. Si ¿sabe? ¿Entiende lo que es el arco plano? El arco plano significa que el palo está encima de la cerda. A veces normalmente nos enseñan a tocar que el palo está adelante de la cerda, sino está esta es la cerda y este es el palo, y entonces va montado. Básicamente eso es lo que ella está enfatizando. Y usando más velocidad del arco. Perdón, sorry. Oh, no, good. We want it to be clear. So when you get here, so I'm doing more on the first note and then releasing, right? So lean on the first note. And release the second note, release here also. So strong, weak, and then strong, and back to strong. Viste cómo ella no está tratando las semicorcheas de la misma manera. Siempre hay una nota que es más importante, que se resalta más. Cuando ella está en la tercera posición, sol, fa, la, sol, ese la bemol es mucho más, debe ser como más rico, más lleno. Y después de la siguiente nota la salta, siempre tratando de construir la frase, dándole más importancia a una de las corcheas. And when you do that, you're just depressing the stick. So this is like your little trampoline. You're pushing the stick. Right. So you can really track with your arm weight where you're compressing the sound a little bit for more of the leaning. And then where you release, you jump out of your trampoline and you go, wee. ¿Viste cómo ella dice que ella es como usando la tensión del palo de la cuerda para generar todas esas variaciones y colores en el sonido y dentro de las notas de las corcheas que ella está tocando? ¿Viste cómo ella hace como peso y entonces el palo se acerca más hacia la cerda en algunas notas? Juegas con eso, ¿no? Con las diferentes presiones del arco. It's a much more interesting way to play music because you're thinking of the bounce, the buoyancy of the notes in terms of the tension level. And then you don't have to use very much bow because you're using arm weight. You're using the natural arm weight coming from here rather than pinching with the fingers. Ella lo que está haciendo es que tuviste que como ella con el peso natural del arco se afinca en el palo y genera diferentes pesos. En consecuencia te genera diferentes colores, diferentes cambios y ayudan a enriquecer como estás tocando. So anyway, I think we're almost out of time, but Yasmin, maybe you can just play the page again. Okay. And think about a couple of those things, whatever you can kind of catch on the fly, and we'll try and see. Maybe the connection will be a little better because right now the bow and your sound is not happening at the same time for me. Sheila, yeah. May I have a question? Is it maybe her hair is not tight enough?
Check. Show. Yasmin, muéstrale el arco a ella. I think, well, from what I see from here, I'm not sure if the hair has enough tension. Might be. I mean, I can't tell. It looks pretty good to me, but I'm not sure I can really tell. That's, from what I see from here, it's a little bit loose. Okay, so yeah, she can tighten and see. I mean, I just don't want it too tight, of course, because then, Yeah, no, don't tie too much. Ella dice que no lo tenses tanto, pero o sea, por lo que yo veo aquí, o sea, trata ahora, porque tenemos como 2 minutos. We have like 3 more minutes. Okay. So, yeah. Jasmine. Sorry to stop you. What you can do is use less bow, a lot less bow. Usa menos arco. Yeah, so you're using almost full bows for these quarter notes. You don't need it. You really no necesitas usar tanto arco. Yeah, so I'm trying to keep it all at the balance point, pretty much. Manténlo siempre y mantente tocando al punto de balance del arco, que es de la mitad hacia abajo. It's really the most magical part of the bow. It's like the sweet spot on a stage. You know, it's where everything, almost everything for us works the best, right? Que esa es la parte del arco en la que prácticamente es donde uno puede sacar un sonido más jugoso y donde uno puede sacar mejor partido del sonido del instrumento. So if you allow your fingers to be soft and just move back and forth, kind of like a paintbrush. Si usa los dedos bien relajados, como cuando estás pintando, usando una brocha muy relajado. Then you will be able to save bow and sink the arm weight through the bow into the string, and that saves a lot of bow, and the sound is different. It's a more concentrated, strong, penetrating sound that you can hear when you play this with an orchestra. Mire, cuando tocas con los deditos relajados, significa que el peso del arco, de tu brazo puede realmente ayudar al arco a tener mucho más fluidez. Okay? I guess we need to stop there, right, Sam? Yeah. Because, yeah. Okay. Thank you very much. I appreciate the comments if you made. Any questions, you can, Facebook message me or something. Sam has my contact information. You can email me if you have any follow-up questions. Okay, thank you very much. It's hard on Zoom. Bueno, gracias, Jasmine. Tocas muy lindo. Te felicitamos. Great. Sounds wonderful. Sigue Jacqueline, Samuel. Bueno, Jacqueline va a tocar es que esto siempre se me va por... Preludio Suite número 3, creo que es. Okay, Jacqueline is going to play the Bach Cello Suite number 3, the Prelude. Okay. He's the twin. Yes. Of Jasmine.
Jacqueline, no, tenés apagado el... Jackie is going to play from my computer. Ok. Entonces, sí, hola. Hi, my name is Jacqueline Fernandez Ramirez. I'm a student at the National Institute of Music in Costa Rica. I am going to play the prelude from the Backstreet number 3. And I'm very happy to be here, and it's a pleasure to meet you. Pleasure to meet you too, Yasmin. Thank you. I'm sorry. It's because the wind. Yes. Es 32. Es 42. Jackie, this is why I always tell my students to take their pages. I'm sorry. That's okay. This can also happen in a concert hall. Okay. I continue or I start again? If you can find a place to start from, if continue would be Okay. smart. Yeah. Okay, beautiful, great. So let's see, Jackie. There are a couple of things that we can work on. One of them is how we show that we've ended a phrase or even that we are starting a new sequence. There's always a question in Bach as to how much time we should take and how do we show a new grouping or a new direction if the phrase, it goes down and then it starts to climb back up, for example. Ella quisiera concentrarse en cómo cómo podemos estar conscientes de los finales de las frases y cómo trabajar con las secuencias, porque siempre en Bach hay esas preguntas que uno debe hacerse. ¿Dónde están las estructuras? ¿Dónde están los motivos?
que para poderlo interpretar de una manera mucho más dinámica. So let's see. Can we start again? I think I'll try and stop you. Ella va a comenzar otra vez, So I que can comience, y ella te para, te va a decir dónde parar para trabajarlo. Dale. Jackie, that would be one of the places when you have these B's. ¿No tiene esos Cs? Ajá. C. Yeah, C, that's right, C. So let's see. Okay, so when you get to this C, this is the end of the first section, right, of the introduction. Ese do es el final de la primera sección. So, I mean, we know that, right? But then it's also a springboard. It bounces us to the next thing. Ya, entonces después nos lleva rápidamente a la otra sección. So you want to move between the two notes, actually from here. So it's not a complete break. So, no una ruptura completa de la frase, sino que te lleva a continuar. That's right. So stay in motion. Now when you get here. Continuar el movimiento de la frase. Yeah, so this is where you don't want to sit too long. Ten cuidado de no que te quede mucho en ese sí. So each one of those is an end of the sequence, but it's continuing onwards because we have more sequences in the phrase. Sí, hay unas pequeñas interrupciones, pero la secuencia continúa. O sea, no son tan abruptas ni se deben tomar más tiempo. So basically, when you have the last note of a sequence, treat it as a springboard. Cuando tienes la última nota de la secuencia, úsala como un resorte que te permite continuar con la frase o catapultar la frase en movimiento. O sea, no es un movimiento de abrupto, sino hay una continuidad. Rebota y continúa. So that helps to keep from hearing like stops and starts, right? So instead of just stopping the bow altogether, you stay in motion, and it's like I went to the store, comma, and then I went home, rather than I went to the store, period. O sea, tener cuidado en las diferencias de los signos de puntuación. En este caso, si lo podemos hacer la analogía, usa más bien como una coma en vez de un punto. Y continúas con la frase. So it's how you also connect with sorry, I have a mosquito that is really interested in biting me on my face. But anyway, so we want to use the fingers in order to change directions, right? So, usa los dedos en el arco de manera de generar más movimiento y generar más dirección en el sonido. a lot of these you have to cross strings, right? So, Tiene muchos cruces de cuerda. How about you start? Can you start playing here? Comienza ahí mismo. Okay, so that's the end of this phrase, right? Ahí al final de esa sección. O sea, trata de comenzar ahí. Si, do, re, mi, re, do, si, la, do. Y ten cuidado con los cruces de arco de manera que puedas aplicar todo lo que hayas dicho. Menos interrupción, más fluidez
en las continuaciones de las secuencias. Okay. Jackie, if you vibrate, I don't know if you're aware that you only vibrate certain notes. And the notes that you vibrate, you always take a little extra time. Ajá. Tienes que tener cuidado con el vibrato porque a veces tú vibras mucho en algunas notas y entonces te tomas un poquito más de tiempo en cuando usas el vibrato. Sorry. So, you know, if you just think of keeping a lively left hand, meaning that you're actually vibrating ever so slightly the whole time, rather than just turning the vibrato on and off on single notes. Sí, ten cuidado de tener un vibrato más continuo en vez de vibrar solamente en algunas notas. Un vibrato vibra más continuamente, es lo que ella está tratando de decirte. Why don't you just try that same spot? That's a good spot. And you can just listen to see what you're actually doing, right? Escucha, empieza en esa sección y trata de escuchar qué estás haciendo con tu vibrato y con las cruces de cuerda. That's where you can close out more. Ahí tienes como un más sentido de terminación de la frase y continúas con la siguiente. Y usa el vibrato continuo. That's the biggest break we've had since the introduction. Esa es la primera gran ruptura o cesura desde que empezamos en la introducción hasta ese momento, hasta ese punto. So this time it was better with the vibrato, but it's still something to be aware of. You want every finger to lift and drop from the base knuckle joints here. Okay, these are the base knuckle joints. On the inside of the hand, the base knuckle joints come all the way almost to the middle of the palm. So you're lifting and dropping, like, let's see if I can show you on the computer here, as if I'm drumming my fingers on something. Okay. Ten cuidado que levantas mucho los dedos y tienes que usar más desde la base de los nudillos el vibrato. ¿Ves? Mira lo que ella está haciendo. Right. So when you lift and drop the fingers, it's an opportunity. I guess I'm talking about bounciness and spring a lot tonight, but it's like these are springs. All your fingers are springs. So sí, los dedos son como, trata los dedos como que si fueran unos pequeños resortes. De manera que Go ahead, Sam. Sorry. De manera que así, cuando estás vibrando, es un vibrato mucho más fluido y más relajado y más natural. So when the finger goes down, there's a certain amount of weight, right, for each individual finger, and you don't want to pinch the string. You're just kind of lightly resting on the string, and this little doing, doing, doing happens. ¿Ves? Cuando el dedo cae con el peso del dedo, cae pisa la cuerda y rebota. Es como como tiras una piedra en el agua y cae y rebota. Todo está natural, fluye. No quedarse, no afincarse en la cuerda de manera que la cuerda simplemente estás pisoteando la cuerda, simplemente está rebotando como una pelota. ¿Ves? Ajá, sorry. Oh, that's okay. So that really helps us to keep the fingers moving and a little bit of vibrato on every note rather than you have non-vibrato on most notes and then all of a sudden there's two wiggles on one note. Oh, that sounds strange. Esto es fascinante. Ella dice que cuando tienes los dedos relajados,
ya no necesita, inclusive ya simplemente la mera caída del dedo con suficiente peso va a producir un rebote que se convierte a su vez en un vibrato. ¿Entiendes? Ese peso. So that's something you can work on here, you know, just like watching yourself from this angle. You know, I have the viola on my lap and I'm just lifting and dropping so I can hear the sound. You can hear the articulation hitting the fingerboard, but then there is a release of that force. Lo más importante es como ella dice, que es como ella cuando estás tocando, estás viendo televisión, estás relajada, estás practicando esa idea del rebote de los dedos en la cuerda y cómo los dedos se release esa, ¿cómo se dice? Alguien que me ayude. Somebody help me. Release la relajación, la reacción natural de, sorry. Like a springy. Como un resortico, ¿ves? Como la reacción natural de un resorte. Que cuando estás tocando, eso generalmente, eso prácticamente es un vibrato en sí mismo. Awesome. That's a great way to see it. I love the way you see it. When I see your fingers, like. Well, it's like, you know, you're walking down the street with a spring in your step, right? Rather than trudging along. I think that image can be very helpful. You know, it's just the same sort of like you're talking about walking and you do that with your fingers. It's kind of the same idea that it can be very light. Es como la parte cinética, si podemos hacer como un cinetismo, it's like a cinetism. When you see a slow camera and then you do this, is when the same thing when you bounce on the string and then it rebota. El rebotar, cuando tiras una pelota en el piso y rebota, tiene una reacción o una energía natural. Esa es la energía porque lo que estaba viendo es que tú vibrabas una nota y dejas 3 notas sin vibrar. Entonces, si practicas eso, rebote, te va a ayudar a generar mucho más fluidez. So that it's amazing, but that will help your rhythm too, right? Because then you're not stopping and starting all the time. You're in one fluid motion. Y eso te va a ayudar al ritmo, porque va a ser un ritmo mucho más fluido y no va a ser como trancadito, ¿no? Sino más vas a fluir mucho más. So that will help with the idea that certain notes get more vibrato than others. I mean, in this opening, I would say, unless it's this note, you know, that note could get a little bit more. Tú tienes que ver cómo ella está agrupando la frase, ¿ves? Si, do, re, mi, re, do, si, la, do, la, so, fa, mi, fa, sol, la, so, fi, me, re, mi, re, mi, so, fa, ri, ra. Es como cuando uno está bailando, tienes un paso y haces un cambio, pero dentro del paso tú no te estás parando completamente, estás fluyendo y hay notas, como dice, esa mi sí necesita un poquito más de vibrato del que uno como más intencional, pero lo demás es simplemente por el peso natural con la que tú estás rebotando tus deditos en la cuerda para... Sorry. You can go. Yeah. Sobre tiempo. Yeah, I think it. Yes. Yeah, we are over time. Okay, but anyway, sorry to talk so much, but it's something that you can work on by lifting and dropping and listening for the sound on the fingerboard. The fingerboard. Trabaja en la trastiera, trabaja mucho ese movimiento del rebotar de los dedos, la caída del dedo y cómo él rebota, y eso te va a ayudar mucho a cómo tocas. Thank you very much. You're welcome. Nice to hear you, both of you. Thank you. Gracias, Jacqueline. Se prepara Jesús.
Jesús La va a luz está bien, tocar- profe. Se ve bien. Quizás suba un poquito. Prendo la luz. ¿No? Sí, pon un poquito más de luz. Campagnoli 8. He's playing Campagnoli. Got it. Cuidado. I play Campagnoli número 8. Number 8. Got it. Okay, well done. Thanks. That's a workout, isn't it? Ajá. Es una sesión de ejercicio intenso, ese estudio. There you go, that's right. So, and I think you have quite a lovely left hand.
I mean, you know, this is always the thing with these etudes is, I mean, there's a lot of Bach in this, right? Hay Like, mucho, tienes una mano izquierda muy bien desarrollada, muy bonita, que trabaja muy bien, y que estos estudios tienen que ver mucho con lo que es la estructura de Bach. so like, sometimes I wish it had more of that quality, like that you went non-vibrato for the suspensions. You know, like in places in the chaconne or something where we have a different soundscape, a different feel, where it gets very like prayerful or something, right? It's very calm and quiet. Tiene que ver mucho con la estructura, ¿no? Que ahí estar muy consciente de lo que son en la parte armónica, las suspensiones, y donde las frases tienen la sensación de calma y como de, pudiéramos decir, de una oración, ¿no? So the vibrato, you know, more to further the character of these different functions. Y hay que usar, sería bonito usar mucho más vibrato en las partes donde eso te permite ahondar más en el carácter de la pieza. So that's one thing. Because there are so many chords with down bows, you know, retakes, maybe we could spend a couple of minutes talking about if you have this finger too far away from the rest of the fingers, what happens is this creates sort of a ring effect with the thumb. So it's not as easy to make these circles for the chords in such a way that it's fluid and, you know, you're pushing off one chord and it sends you back around to the next chord. So hay que tener cuidado en, you want him to get a little more space or you want to get more even distance in between the fingers. Well, yeah, less space. So I mean, ella te está recomendando que trabajes con los dedos un poquito más cerrados. Parece que ve que tiene un poquito más de espacio y genera una tensión innecesaria, especialmente cuando tocas los acordes. Entonces se permite tener como mucho más fluidez y en la parte rítmica, y los acordes son más resonantes. So you can practice by taking the index finger off. Practica con el dedo índice sin tocar el palo. But there's really, you know, these words in English, drawing the sound out rather than pressing the sound. This needs a lot of pressing, this hand shape, rather than this, where the weight is going evenly through each finger and the index finger is not dominant. That way you can access more of the arm weight, and it's really great for these. O sea, cuando tú trabajas, cuando los dedos están un poco más juntos, tú puedes tener como un mejor alar, un mejor contacto con la cuerda y generas menos tensión. So I'm wondering, I don't have the music in front of me and I have not played this one, so I don't remember, you know, the fingerings for all the chords, but maybe he can even just try open strings. Puedes practicar ese trabajo de tener los deditos más juntos, porque ella dice que no tiene la partitura con ella en el momento, para experimentes con ese movimiento y teniendo los dedos un poquito más cerca, con las cuerdas al aire. Practica la misma sección, pero en vez de poner los acordes, trabaja con la cuerda al aire. Dale a ver. Practícalo. I have a question. Exaggerate the movement. Exagera todo el movimiento del brazo en función de y teniendo los deditos más cercanos. Practícalo ahorita. Ella lo que quiere es que pruebes con eso. Experimentes para ella poderte ayudar más. Mira, si te puedes poner más, muévete un poquito más hacia la izquierda, porque a veces creo que vas a tocar a tu izquierda, porque así no tocas creo que vas a pegar el arco a la pared. Ajá.
cierra un poquito más los dedos. Cierra un poquito más los dedos. Los tienes un poquito más abiertos. So it's like you're coming down and you feel the weight of the arm falling into the string. Que And you siente know, el peso del brazo cayendo en la cuerda de una manera circular. Prueba, experimenta. not like this, but really like this. As much Déjalo que caiga, que cuelgue un poco más, en vez de que el brazo esté alando o los dedos estén alando el palo. Eso. that's better, yeah. And allow the fingers to bend when they get into the string, right? Deja que los dedos se flexionen cuando caen. ¿Viste cómo ella está haciendo el movimiento? De una manera como unos noodles. Soft. Muy suave, muy suave. Yes. So, you know, this is, let me see if I can show this a different way. So, if you put your arm out in front of you, so if you notice where my elbow is. Pon el brazo enfrente tuyo. Yeah, so my forearm is parallel to the floor and I'm just letting my hand El hang. brazo está paralelo al piso y las manos están cayendo. My hand like this, so I go from here to here. That's right. And so now it looks like this from the front. Okay. That's really a very nice bow hold. The slight difference is that instead of holding the bow here, I hold the bow with the ring, the second finger, the middle finger, and the. Básicamente el arco lo sostienes con el dedo medio en vez de ser el índice. Es más dedo medio. Entonces creas más balance. ¿Ves? Mira cómo está haciendo ella. So that gives you a really nice, strong hold on the bow, but very flexible. So all of these joints are meant to move and to give way as the bow comes into the string. It's like you bend your knees as you jump. Right? Es como cuando un paracaidista, te ve que cuando un paracaidista aterriza en el piso, él simplemente cuando cae tiene que rebotar y doblar las rodillas, si cae de talones, se fractura la columna. Entonces cae de rodillas y se cae, ¿ve? Y se deja caer. Lo mismo pasa con el brazo y a través de los deditos. Cuando cae en la cuerda, cae rebotando con un rebote natural. Practícalo, experimentalo a ver. That's it. So as you come up, make sure your pinky also stays curved here. I can't, it looks like his pinky. Oh, okay. Yes, that's good. Sí, que tu dedo meñique esté bien curvo, bien redondito, bien natural. Ajá. That's it. So now you're supporting the arm from under here. You know, you're not the elbow. The elbow is part of the middle of the system. So actually you're almost leading this motion from the elbow because it's the middle of the whole arm. O sea, el codo es quien básicamente lideriza todo ese movimiento de manera de poder apoyar a los deditos cuando caen en la cuerda. ¿Ves? O sea, ahí no hay nada que genere una tensión innecesaria. The other thing I noticed that he's doing really well is that he's allowing his head to move as he's doing this motion, which is what you should really keep that, Jesus, when you go to put the viola under your chin, keep the fluidity. Dice que a ella le gusta cómo tú, cuando haces el movimiento circular con el brazo, tu cabeza está completamente relajada. So, tu cuello está muy natural y entonces ayuda muchísimo a generar esa posición que da un buen sonido. So why don't you try the beginning again and just, I think, do you have a question, Jesus? I think you might have yes. In the church, with more space, Dímelo en esto. You mean between notes? I don't think so. It's just a question of, actually, you can do them with less space if you're more fluid, if you're allowing all of the joints to keep moving, so you don't have a stiff index finger.
So, si tú tienes el índice más relajado, no necesitas tanto espacio cuando haces el movimiento circular para tocar los acordes. ¿Y por qué no comienza la primera? Ella quiere que toques las primeros acordes. Right, yeah, why doesn't he just try the opening again and so we can see, Ya. see how that Comienza. Las primeras 3, 4 compases. sounds a little crunchy, right? Like Está when muy, he comes está back muy, with the string, his knuckles are stiff because otherwise, and he should just keep the speed of the bow even, you know, so it usa doesn't. más la velocidad del arco y evita el que suena como con mucha tierra, como mucha resina, que tú dices, evítalo más y genera mucho más fluidez en el sonido. O sea, no deja que el. We could say that if you see crunchy, podemos decir que es como la resina, cuando tiene demasiado contacto, que suena como con tierra. Evita eso. Maybe change the bow. Y puede Sí, puede ser una buena idea. Sí, he's asking if she could. No, ella dice que no tiene nada que ver con el arco, con las arcadas. ¿Ve? ¿Ve? Whatever the notes are. I don't know if you can see. It looks like you can't see on the Zoom because it just goes too fast for the Zoom to catch up. But I'm allowing the fingers to bend as the bow alights, as the bow lands on the strings. Tan pronto aterriza el arco en la cuerda, tienes que rebotar, relajar los dedos. No desde los nudillos tan rígidos. Como unos resortes, ¿ves? Rebota, que rebota. Just like an airplane landing. ¿Ves? Como un avión aterriza, él no queda parado, tiene que darle movimiento a las ruedas. Los dedos son las rueditas del avión. El arco es el avión. I have a practice. Tranquilo. No, está muy bien. Salvo cuando estás en la cuerda sólido, suelta. Eso. Just try it with open strings without all of those fancy chords, because I think that also is hard to focus on the simplicity and the smoothness. Para crear más conciencia de esos movimientos, de esos detalles que ella te ha estado compartiendo, usa solamente cuerdas al aire, porque cuando incorporas los acordes con la mano izquierda, pues se agregan otros problemas que hay que resolver. Pero lo más importante es trabajarlo con las cuerdas al aire de manera que pueda fluir y puedas estar consciente de qué está pasando cuando estás tocando. I mean, it's easy to block these and go 2 and 2, you know, but I think it sounds better if it's more like Bach. Trata los acordes y todas las cuerdas como si fuera una sola, pero con el movimiento circular y los dedos relajados. ¿Cuánto tiempo tenemos? I think Son 2 minutos. Estamos a 1 minuto. 1 minute. Dale. Ya lo último. It really sounds like he's hitting the string. Te pareciera que está golpeando. No cachetea, así como cuando uno cae boca abajo en la piscina, que aterriza como que si los deditos fueran las ruedas del avión. Tan pronto aterriza, tú tienes que continuar el movimiento, si no, el avión se
En este caso suena muy rígido y suena mucho la resina. Fluye más con el movimiento. Dale, Brian, tiene 30 segundos, aprovecha. Ya. So make it very easy. Da-da. He's sitting too long on notes, right? And that's the other thing, actually, I was going to say, from a musical standpoint, we're usually, for these sorts of chords, going to the top. Da-dee, ba-da, ba-da, right? So we want to hear da-da-da. We don't want to hear ba-da, da-da, da-da, because that's the emphasis on the wrong syllable, as we would say, right? Ajá. O sea, ten cuidado en cuáles son las notas que tú quieres resaltar. So you want to avoid less lower notes and more. More to the top, right? So we O sea, hear them a lot que tenga más derecho. Ajá, que use, o sea, es importante que se resalten las notas bajas, pero lo más importante es la dirección a donde tú quieres que esa línea vaya. Entonces, debes ir desde de abajo hacia arriba, llegando, dándole más importancia a las notas en la dirección que van, que son hacia las notas, a los registros altos. That will also help the crunch, you know, because you just even the speed throughout and aim for the top rather than sitting on the bottom two notes. That's how we get the crunch. Si tienes si aterrizas mucho en las cuerdas de abajo, vas a sentir la resina y suena como muy crunchy, como muy tostado, como plátano demasiado quemado. Entonces, tienes que dejar que quede bien quemado, tostadito, pero no quemado. Ese es lo que ella quiere decir. Entonces, sentir menos la resina en las cuerdas de abajo y yendo hacia las cuerdas altas. Entiendo. Mira cómo ella está haciendo. Mire. She was doing like. Okay, good. I think we're good. Thanks so much. You're welcome. It sounds great. That's a lot of hard work. Que suena muy bien y que has trabajado muy duro y que suena muy bien. Muchas gracias. Nos vemos. Paso. Chao. Chao. Nicole Gallego, de Costa Rica. Nicole, explíquele a la maestra lo que vas a tocar. Hi, my name is Nicole Gallegos. I study with Jacqueline and Jasmine in Costa Rica. My teacher is Randa Rodriguez, who just spoke. So I'm going to play the prelude from Bach's Fifth Suite. Well, you know, it has like the introduction and the slow part, and then like a fugue. So I was wondering if you would like me to play all of it, or just like the beginning, or just the fugue, or. How about why don't you play the prelude and maybe the first page or something of the fugue? Okay. You know, Yeah, that sounds good. Of what you've been doing with the fugue, but not too much of the fugue, because I'm sorry, we just don't have enough time. Okay, yeah, that's fine. Okay, all right.
Good, that's a good place to stop. Wonderful, Okay. great, very nice job. Yeah, Thank you. Thank you very much. okay, good. So let's see. There are a couple of things. Let's work backwards, shall we, and do a little bit with the fugue first. So, you know, you have these two voices. You know, and since you have your Baroque bow there, that's very nice. That gives you a nice Dice advantage. que ella disfruta mucho de que tienes un arco barroco, que es algo chévere, muy especial, y que quisiera enfatizarse en esta parte de la fuga donde están las dos voces. Okay, that's fine. So when you have this, right, the three eighth notes. Como tiene esas tres corcheas, Yeah, that change function, you know, sometimes they're the accompanimental figure, that second voice, and sometimes they actually are part of the melody. They Ahí, switch around. ella tiene estas tres corcheas tienen una función dual. Una es de acompañamiento y otras veces funciona como parte principal de la melodía o componente principal de la melodía. So one thing you can think about is the direction of those three notes. Piensa en la dirección de esas tres notas. Or maybe you want a diminuendo, so you're going, that's a strong beat, and then this is weak. Entonces, tienes que pensar que algunas veces, cuando está de acompañamiento, cuando esas tres corcheas pueden ser diminuendo. Y Yeah, so lighter, it's not as important, Okay. right? Okay. In this place, right? It's still the accompanimental figure. So this is lighter. ligero. And then that's strong. ¿Eh? These are light. Okay. Entonces ahí tú te das cuenta que cuando vas a la melodía, esas tres corcheas tienen mucho más liderazgo, son más importantes. Okay. Yeah. Yes. So that is something you can go through really the whole movement for, the whole fugue. Y son esos elementos que debes tener conscientes cuando estás trabajando toda la fuga, todo el movimiento. Okay. Yeah. Yeah. And sometimes it's a little confusing. It's not quite clear, you know, Eso, where the direction is. So you have to decide for yourself. Ahora right? tú tienes que tener la conciencia también que a veces puede ser como un poquito, no está tan claro. Entonces ya es una decisión musical, pero muy personal tuya, donde puedes hacer ese uso de esos dos elementos. Cuando es de apoyo y cuando es más melódico. Okay. I'll think about it. Okay, good. Okay, so that's just, you know, a little something about the fugue. And notice I'm pretty short also with this. It's like it has a different articulation, right? The melody is more connected, smoother, more legato, more sung. And the fundamental figure is more like tick tock tock of a clock. Tick tock tock, singing, and then tick tock tock. So that also helps to show the different voices. So sometimes, for what I hear is that when it has I think the melody
is, I think it has to do with the slurs, maybe. Entonces, cuando tú tienes el tic-tac-toc que haciendo, son las corcheas que son de soporte. Pero cuando están en una función melódica, es cuando están ligadas. ¿Ok? So yeah, more legato on the melody, and the other is like More, exacto. A little dry. Un poquito más secas o más, más. right. Yeah, I like that. So, okay, going back to the opening. So this is a French overture. This prelude is like a French overture style. Es una obertura francesa. So I think you can have more fun, first of all, with these figures. Te puedes divertir más. You know, you could do something. Okay. Ve cómo ella juega con el tempo y con las diferentes velocidades de las figuras de las semicorcheas y de la fusa también. You know, you don't have to do it the whole time. You know, it depends on where, but you could probably retake to the frog more and show us a stronger dotted rhythm. Okay, so. Ella le gusta. So this one. That can be a little more vigorous. Especialmente en esas notas que son con puntillo, puedes hacer mucho más énfasis y te puedes ir mucho más hacia el talón, de manera a darle mucho más vigor a esas figuras dentro de la estructura. Okay. Yeah, that sounds good. Should I try Why don't you try it from the beginning? We have a couple of minutes, and so this first one is like a little more fanciful and maybe slightly faster, so it's one big upbeat. You know, it's going all the way to here, right? Entonces, okay. Should I try the new French overture style? So Sí. I mean, you don't have to do it for the whole prelude because I think it gets repetitive. So you can mix and match, but it's a nice way. Puedes generar mucho más variedad. Yo creo que usando esos elementos de lo que es la estructura de la obertura francesa, que tiene esa riqueza, viveza en las notas con puntillo, lo puedes diversificar más. No lo haces evitar la repetitividad de las figuras. Okay, okay. I'm going to try it. Go ahead and try it. From the beginning? Yes. Sí, sí. Okay. That's it. So if you're right, so I'm really continuing to move. No, evitar que la frase se quede un poquito estancada, Okay. sino más fluidez, más movimiento. This also, the first chord is like a big bell tolling, so it can diminish. Ese es como una campanada de una iglesia. ¡Pam! And not so much vibrato, you know, let it die out a bit. O sea que, it's just fanciful and like making it up on the spot. y es como una llamada de la campana y la campana se va apagando. Y después le das más, continúas con el film. Dale otra vez. Ahí tienes que darle más movimiento. Parim, pararam, piraram. Ba-da-dum, ba-da-dum. Should there sound like
like a breath take, like a space, or should it feel Well, more connected? Not exactly. I mean, the sound will still ring in the air, even if bow leaves the string. So there might be a little space. That is the style in which they would have Okay. played it back then for a French overture. You know, a lot of retakes. But, you know, the sound is still ringing in the air, right? Yes. While the bow is circling back for the next thing. So we're trying to really hear Siempre, aun cuando tú te generas espacio, la idea es que el sonido siga en el aire, aun cuando hay espacio. Yes. Okay. Entonces, por eso tienes que darle más movimiento al gesto del arco. Yes, so it's more a circular motion. Exacto, Doesn't stop. poquito. Okay. Nicole, this is better. I think having a faster tempo does help to change our ideas of this. I mean, I remember when I first learned this, it was very slow and very heavy, very sustained, because that's the way my teacher at Juilliard taught this piece. You know, she had worked with Pablo Casals, and it was very romantic and heavy. But Yes. nowadays, we talk often differently. I mean, it doesn't have to be if we're back in 1700, but if we think about things being a bit faster and more connected and in a way lighter. So we're Sí. not sustaining the back El and forth. estilo que uno aprendió, o sea, que ella dice que ella aprendió con su maestra, era el estilo que viene derivado de Pablo Casals, que fue el que primero que resaltó las rescató en el siglo XX. Pero ahora hay nuevas concepciones, nuevas maneras de ver la música mucho más ligera, con mucho más fluidez. Okay. Yes. So it's a different style, I think, than you might be used to, and it certainly was for me. Es muy diferente a lo que del estilo que ella aprendió a lo que estamos viviendo ahora. Pero, and it's something that even if you don't decide to use for performance, will really make you a better violist to master the French overture. Da-yan, da-da-dan, da-da-dam, da-da-dam. Okay. sí, que para ti es mucho más, puede ser mucho más enriquecedor en tu carrera, aunque obviamente que tú tienes tus ideas que son muy válidas, pero estudiar lo que es el estilo de la abertura francesa te va a permitir ver otras maneras de cómo hacer las cosas. Okay. No, I would really like to specialize in Baroque music, so it really helps, and I would like to try it like that. So. Great. Yeah, I think you'll enjoy it. I mean, it's fun once you get the hang of it, once you figure it out. Sheila, So I should try it more. Maybe not so slow and not so heavy. That's right. That will help you to figure it out. Okay. Good. Okay. Yeah, Now, I like it. Thank you very much. thank you, Nicole. Now in that way, abusing the participants, can you give us a little more tips how to study the French overture? What do you recommend? Oh, any ideas or any people? Yeah, I think probably the best thing is to go to Honor Bilsma. Go listen to Honor Bilsma's recordings. I'll type his name. I think I have it spelled right here. Yeah. The cellist, the very Honor famous Bilsma. cellist, right? Because he had the best, well, still one of the most definitive
strokes for these sorts of things, and just in general his sound of how to play Baroque music in this style. It's so different, right? It's just so different from what we're used to hearing from So, the romantic side. When I came to New York in 1989, I had the luck and the privilege to see Anner Bilsma with Orpheus playing the Sun Sounds concerto. Did he play that? Wow. Saint-Saëns. So what was that like? Incredible. So still remember. Fue uno de los, el primer concierto que yo fui en vivo al Carnegie Hall cuando llegué a Nueva York. Fue con Anner Bilsma tocando con Orpheus, que es una orquesta que no tiene director aquí en Nueva York, muy famosa. Yeah. Entonces ella recomienda que escuchemos a Anner Bilsma. Él tiene muchos escritos. Tiene he has the cello suites, he has the hiding concertos, he has plenty of recordings and conversations, I think. I love him because he used to be the principal cello of an German orchestra called the Arion Orchestra. And he wrote, in fact, I think I might have some of his, incredible guy. That's how I met him. He did all the Bach. Said it? Well, I think he's still, we can all jump on YouTube and listen to those. So that's one of the best way to figure out, where you don't want to sustain. I think that's one of the biggest things for us. And then of course the tempos sometimes are just so different than what we're used to. Yeah, él habla, él prácticamente tiene su manera muy particular de lo que es cómo sostener el sonido y cómo era los tempos, la rítmica, los tempos que se usaban para tocar, para hacer la música. And, Jordi Savall is also great, right? I mean, there's no shortage of these famous Baroque guys now who are out here doing. Jordi Savall también, el catalán, que tiene también, él es especialista en música barroca y genial también. Yeah. So that's what I would do, is just listen to a lot of things. And, when you're watching and listening at the same time, you can just kind of absorb it through your pores. And then you have a much better understanding, just like deep down, right? How what that world must have been like. It's all about the purity of tone and ringing and not like pushing the instrument too much. There's an ease and a grace to it. That's, we work too hard sometimes, right? So yo creo que one thing that I find it fascinating, I think there's a movie. It's called Vatel. Okay, yeah. This is a movie that I strongly recommend. It's based on the Baroque time. He's with Gerard Depardieu. Yeah. I saw that years ago. Because it's staged in France. Es una película francesa que se llama Vatel. Yo lo voy a poner aquí en el chat. Con Gerard Depardieu. La recomiendo muy, porque it helped me to understand a little more about the Baroque times. Yeah. How, say it again? A lot of craziness. Oh yeah, but for example, there's a time in which the Gerard Depardieu portrays the chief of staff of the king. He had to buy the vegetables in the market. He had to make the list of the guests. He had to deal with the gossip. And at the same time, he had to deal with, I think it's Lully, that he had to do like a scale up stage of how it was going to be the opera, because the opera was staged in the whole party area. Uh-huh. So then is when, the cool thing is when the king is starting and you have like a French overture that is like the processional for the entrance of the king, is when you understand what you're saying. Really, really interesting. Yeah. So that would be great to watch that movie for the French overture, because then you see it in action. You see how it's this grand kind of introduction to royalty, right? Yeah. So les recomiendo que vean esa película.
with abusing Miss Brown. Not Wonderful masterclass. Well, thank you for having me. I know things. How is everyone doing with COVID in these different places? I mean, are things still in lockdown in like Costa Rica and in Chile, or are things getting better now? ¿Cómo está la cosa con el COVID allá en Costa Rica y en Chile? Aumentando. We have the borders closed. We've had the borders closed since the end of March, so you can't leave and you can't come in. I mean, I couldn't, if I would want to go to New York, I couldn't. They wouldn't give me permission. Every month we're waiting for them to, hopefully in June, that will be relaxed. And have you had the vaccine available? Yeah, we all got the Chinese one. Very few people got Pfizer, and the vast majority have gotten the Chinese, the CoronaVac. Sinopharm or the other one? The other one. Sinovac, you would call it, I think. Sinovac, okay. Yeah. No, nobody has any side effects from that vaccine, which makes you wonder if it actually works. Whereas all the people who take the Pfizer or the Johnson, they feel sick the next day and everything like that. But no one has any reaction to the Sinovac for some reason. I had some students who did have a reaction to, I think it was Sinopharm. Oh, it's a different one. I think they make it, there's a Sinopharm right down the street here, actually. So I don't know. I did have some students who had nausea and so on. So Yeah, you took it. I got Moderna and I even had to go to I got like a prostate infection. So I had to go and take pills and it wasn't funny, but I feel better. Now I go. And still, you got that vaccine? I think it's a side effect from the vaccine. Wow. Because a lot of people that I know got similar problems. So, but Wow, I didn't know about that. I had not heard that. Yeah. ¿Alguna pregunta de algunos maestros? How long we have, Sheila? ¿Cuánto tiempo? And I probably stop soon. It's okay. pretty loud. If there's any questions, time for questions, Randall or Edmundo. No, bueno, yo quería agradecerle a la maestra porque ha sido una clase maravillosa. He aprendido mucho y sé que todos también. Y mientras alguien hace alguna pregunta y esperamos, yo les voy a pasar la información de la próxima sesión, el próximo sábado. Les voy a compartir la pantalla que va mucho con lo que acaban de estar conversando Samuel y la maestra Sheila, lo cual es maravilloso en todo esto. Ya vieron qué interesante ese intercambio de información entre Samuel y la maestra, y eso es lo que queremos precisamente, aprovecharnos de toda esa experiencia e información. Entonces, antes de terminar, si hay alguna pregunta, que la hagan, y les voy a compartir el banner de la próxima semana, que es igual una persona que es especialista en música barroca. Entonces, Samuel, no sé si tenés algo más o alguien quiere preguntar algo. No, I think they're just sharing about what is going to happen next time. Good, great. Oh, good. So there's going to be more Baroque. Great. Yeah, for next Saturday. Oh, that's great. So it's going to be a masterclass? No, va a ser primero compartir con ella sobre las ediciones. Ella ha hecho muchos estudios, estudia en Frankfurt, es de origen italiano. Y bueno, es cofundadora del ensamble de música antigua, de un ensamble de música antigua, Cuadro Animato, y bueno, tiene muchos, para no hacerlo más grande, tiene muchos estudios, tanto de la música barroca como hacia el periodo romántico, pero vamos a conversar mucho sobre la música barroca para viola. Así que está fascinante. Conecta mucho con lo que acabamos de conversar y escucharlos a ustedes dos conversar, así que invitada también la maestra Sheila, y creo que bueno, estamos, a pesar de lo que está pasando con el COVID, en Costa Rica también está aumentando, pero bueno, pasan cosas interesantísimas y lindísimas también que debemos aprovechar y sentirnos contentos, como la clase que acabamos de tener, maravillosa, y estas otras reuniones y charlas para compartir. Me parece impresionante
que estemos conectados China, Costa Rica, Chile, México, Estados Unidos y estemos compartiendo información sobre algo que amamos mucho, que es la viola. Así que Samuel, agradecerte también. Ya vieron que Samuel, interesantísimo, vamos a tenerlo también en algún momento reunidos y bueno, una traducción además llena de información, así que muy, muy interesante. Well, thank you, Sheila. Gracias, maestra. Thank you for having me. I You're enjoyed it. awesome. That was awesome. And thank you for the students and the teachers who made this possible. Gracias a los maravillosos estudiantes y esos maravillosos profesores. Eso es el equipo. That's a team. Right. Okay, Sheila, it's always a pleasure. I was fascinated with your. We need to talk. I'm gonna have to call you because there are so many cool things that. Okay, bravo. Thank you very much. Huh? Thank you very much. Wonderful, Thank you. wonderful. Thanks a lot. Yeah, what a Okay. nice Thank you talk so with much. journalists. Yeah, Good job. I know it's too late. We don't want to abuse your time, but thank you so much, Sheila. We love your friendship and your awesome playing.